Anji ndowooza mwakivuddeko dda mwategedde nti no Hajji alabika tagenda kujja naye nze bwe ndaganya ntuukiriza. Musisi Aisha wa alaikum salam. Ngenda kutandika tugenda kubanga tutandikirawo okusoma Abanle Panda ugambo otya greetings oyo agambye Dora simanje wali walaga naye nsanyusa okubanga nkulaba. Sweet baby kansubire nti oli bulungi. Sweden akuyisa bulungi. Yes nkulengedde wano nga wooli. Na mwenna abagenda okubanga mutweyunga ko lunaku olwaleero mbaleetedde ka topic ati nno kano ka topic gwe kanaakubirayo kagenda kumukubirayo naye nabagamba ebyange nze nina ekizibu kye nnagwako ennaku zino nti bwe tutambulira mu society erowooza ebintu ebirala erina engeri gyegenda okwagala etukwatemu etuconforming ebenga etuteeka wa weeyagala naye bwe basanga omusajja nga Hajji Bakaluba n'ayogera ekigambo kye n'akiremerako bw'olya nga bagamba nti omusajja oyo ali arrogant alina amalala. Naye nagezezzaako nnyo nabadde nsoma akatabo ak'omusajja bakayita Counsels and Maxima nga nina omulamwa gwe nabadde nsomako ogunnyonnyola lwaki society egaana okukkiriza abantu ababaako bye boogera nga si bya mu bo. Nali yogedde ekigambo nti bya magezi, like why the society hates intelligence. Naye ekyo bwe naakyogera nja kubanga eyeekubidde engoma zange naye akakatabo bwe katwe kabadde koogerera mu bintu bye nazuddemu nakitegedde nti omuntu bw'ojja mu society n'otandika okwogera ebigambo ebitakwatagana na ndowooza z'abantu, abantu bakukyawa. Era nze nali mmanyi nti abantu banjagala, ebyange byenzize nsomesa bannaye tukola kino tukola kiri. Naye bwe nabadde mpita mu katabo ako nategedde nti mu nsi mulimu abantu abatayagala Hajji Bakaluba ate nga tebamwagalira ddala paka ku ggumba. Era ne kabaako bye kantegeezezza ne kagamba nti ekikireetera ekyo nina ekintu kye mbafoosinga okubanga balaba. Ekintu ekyo kiri unsettling for them. Nga mbalaba kye baagala naye nga kibagaanye okubanga bakifuna mu kyo ekivaamu batandika okubanga baleeta resentment, baleeta obukyayi mu ffe. Abantu bwe ntandika okusomesa ebintu bino nezudde nti nno ngenda nkola contradictions. Naye mu bye nagenza okulaba oba mu bye nagenza okutegeera, abantu abayogera ebigambo eby'amaanyi mu nsi tekyali nti nno, this is a fact I got when nabadde nsoma akatabo ako, tekyali nti nno abantu baagaana okubategeera. Abantu baabategeera naye kirina envy gye kyabaleetera ne bagamba nti nno tebakitegeera. Bo ne beekonviisinga nti tebakitegeera. Mwekokwenviisinga nti nno tebakitegeera ne bateekawo obukyayi. Bw'ogenda ng'otunula ewantu wonna ewaakolebwa change, abantu bonna abaagezako okugikola tebaabategeera in their time. And wekyaggwa ne bamala okukimbracinga ne kitegeerekeka, baacelebratinga abantu abo, naye abantu abo baali baamala dda okufa nga tebakyaliwo. Tekigamba nti nno tebaabategeera mu budde bwabwe baabategeera, naye waliwo kye kyabaleetera munda. Kiraga nti buli muntu lw'oba ng'oyogera ebintu nga bya muzinzi birina engeri gye bimenyamu abantu, naye
abantu baagala nnyo mediocrity, baagala nnyo ebintu ebyokuzanyirira, ebyokusekerera, lwa nsonga nti nno tebiba challenginga nga bo. In fact ebintu weebityo biba comfortinga. You know, it doesn't challenge their beliefs, it doesn't challenge the way they see life, and so webanga balina kye batakoze tokibajjukiza. Naye gwe Bakaluba jangu twagala okole kino, abantu batuuka ekiseera ne bakyetamwa. Naye kyenjagala okubuuza nze nkyuseemu ku kikyemba njogedde, sigenda kukikyusa lwa nsonga nti nno nze ebyange byenkola mbikkirizaamu, and I will never change character. Tulina ensonga lwaki tuli we tuli nga ffe Africa. Banaye mbabuulire, omuntu bw'otandika okubeera exposed, bw'otandika okubaako ebintu by'osoma ne by'otegeera, you just feel sorry. Naye ebimu ebitugaana okutegeera ebintu mu budde bw'okubitegeera kiri kuba nti nno tetufaayo kusoma, tetufaayo kwebooza. Nabadde awo nga ntunula societies nga bwe zeesetinga okuva mu South Africa n'ogenda Zimbabwe n'ojja wano ewaffe, ogenda okutunuulira nti omuddugavu yali alowooza nga bw'alowooza okutuuka omuzungu bwe yajja, omuzungu n'amuyingiramu. Kuba eno actually topic najoogerako okwo ku mwasuze mutya ne ngamba nti no Africa egenda kusigala obudde bwonna nga ye continent esinga obwavu mu nsi. Abantu ne bakiwakanako nnyo ne bagamba nti no Africa continent erina ebyobugagga bingi, like you know we are well off, tetuli baavu nga bwe njagala kiportrayinga, of which bwe natuuka ne ngenda ku ludda lwabwe nakitunuuliranga nakyo kyali kituufu. Africa si njavu. Naye ekizibu ekiri mu Africa yali ndowooza, it is mindset yetubonyaabonyeza nga ffe. Abaddugavu bwe bajja ne batuyingiramu, abazungu bwe bajja ne batuyingiramu, bajja si lwakuba nti twali baavu, bajja lwakuba bamanya nti nno twali bagagga. Era mu kutumanya nti twali bagagga ne balabanga minerals ze baali badde bakozesa ziri mu Africa, because civilization forever tugifuna luvannyuma. Okulabuka kw'ensi nga bw'etambula tukitegeera luvannyuma. Kyali kyangu nnyo okutukozesa. Ne bajja ne batandika okukwata ebintu byaffe. In fact batunuulira minerals nga bw'otunuulira minerals eziri mu Africa ezitanabakwatibwako zisinga n'ery'eggwanga erya Saudi nga naye ekozesa minerals, just ekozesa mafuta gaayo, naye bye twalina wano mu bungi bwabyo. Kaakati bwe bajja wano baatusanga nga buli kimu tukirina, ddala ebintu ebyafaananako ng'emmere nga tubirina, tusobola okwebeezaawo. Naye abantu abo mu kujja, Abawarabu baatuleetera eddiini yaabwe, Abazungu ne bajja ne baleeta eyaabwe ey'Ekikristaayo. Buli omu n'abanga yalina n'agenda, but kye nalabye abantu balina ebintu bye batatunuuliranga okusinziira we bali, nti nno we bali affected by what happened to them in history. Naye eno nno topic gye ngendako njagala omuntu ng'ategeera nnyo, era bw'oba onoonya ebya politics ebyaki ebyabagenda okweyambula n'ali kwegayiridde eno subject sooka ogiveeko, kubanga onfunye controversies nyingi nnyo n'abantu. Naye eno njagala omuntu ng'agenze ku feezi ey'omusanvu nga tulina we tugenda okuba nga tusisinkana, nga tulowooza mu ndowooza ey'ekisajja kikulu ddala, amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Abawarabu we bajja otuna we bagenda e Zanzibar, when you go there you find abasiraamu be bajjudde awo, era n'ennyambala yaayo bweti bwefaananyi. Bw'ojja wano, when you go to places like
Kibuli, bw'ogenda Kawempe, ogenda kutuukayo waliyo ennyumba ezo ezaali prominent ng'ez'Abambogo, ez'Abakakungulu, ogenda kuzeekanga nga nazo zalina attachment kwabo abantu abajja mu biseera ebyo. Nabwe ekito bwe kifaanana abantu abagenda e Lubaga, abagenda e Namirembe, abaali attached awo, era ogenda okulaba ne mu bifo gye baalaga eddiini bwetyo bwe yafaanana. Waliwo gwe nali having a discussion naye ne mugamba nti wano e Uganda bw'ojja n'osanga Haji Bakaluba, Haji Lubwama nga bali wano mu kibuga, naye n'omubuuza lwaki bw'oba otambula tosanga Haji Opio, lwaki tosanga Haji Balyamu, like there's a discussion I had. Ndage omuntu nti no setting yaffe is until people understand history bajja kulekerawo ebintu ebimu okubikubako ekifuba because they will get more understanding. Era ojja kubyekanga ebyo nga biri wano waffe, buli wamu we baakusanga history yakwa-affectinga era na affectingirawo ne results zaawo. Now omuddugavu ffe baatukozesanga ne tuwaayo ebintu byaffe ne batwala materials zaffe. Time went on. Ne tutuuka ekiseera bwe twagenda in the 50s nga tutandise okuba nga tunoonya independence. Ekintu ekyaliwo abasajja abo nga bagenda okutuddukako. Actually bagamba abantu bano ababbe tubadde tujjako ebyobwereere now okuba nga tubawa independence yaabwe, tugenda kuba naki okubeeguya. They sat down ne bafuna engeri gye bagenda okutudecolonizinga naye nga egenda kubeera so technical. Bino njagala kusetinga kubanga nze nsomesa ku business, naye on a high level osobola okugenda ng'olaba kiki ekyavaamu nga kitandika okutuaffectinga. Bwe twali nga tusobola okwetuusaako buli kimu, nga tusobola okwetuusaako minerals zaffe tuzirina, emmere yaffe tugirina, abasajja abo baanoonya ekintu kye tugenda okuba nga tubeegombako nga bba abantu. Bwe baddayo ewaabwe ne bamanya nti nno mu mmere tubadde tetukyetaaga. Waliwo ekintu kye bayita food independence, omuntu okuba nga olina sovereignty wekituuka ku mmere. Ne wabeerawo n'omuntu eyabanga alina bubeezi kye bayita food security. Omuddugavu yalina food security, just emmere yaffe ey'okulyako obuli. Era wano nga bwe tutuuka mu biseera eby'omuyaga, bwe tutuuka mu biseera ebyekyeya, emmere etandika okuba nga etubulako. Abasajja bano kye baakola, baagenda ewaabwe ne balima emmere. Bwe baalima emmere ne bajja ne babaako ebintu bye baatugamba bye twalina okukola. Bw'otunuulira cash crops ze twalina wano, twatandika okukola koko, twatandika okuba nga tukwata emmwanyi, cotton. Kati nga ebintu ebivaamu ssente byali bya luxury, kubanga omuntu bw'okeera ku makya ne bakugamba nti nolina kubanga olima mmwanyi. Emmwanyi tebagirya, emmwanyi ya kofi, naye omuntu yeetaaga kofi kumala bbanga ki. Kofi onywa yenkana ky'obwetaavu bwe aba kinene ekyokuggyako okugenda okukozesa akajiiko kamu. Kati ffe we twabitunuuliranga kyekyali ekikulu ennyo, ate naffe kye baatandika otuwaamu ssente, abantu ne baki concentratingako. Kye nazudde lwakubanga ffe tetutera nnyo okugenda with statistics. Emmere twatuukanga emmere gye tulya wano 80% nga bagireeta buleesi. Mulimu ebintu bye nasomyeko nga byali so shocking. Omuceere, noodles, spaghetti, bwe baatandikanga okubiyingiza, kati nga waliwo ka system ke baali baasetinga under which omuntu yakolanga n'agenda n'atunda emmwanyi ze, n'atunda kokowe, n'atunda cotton, tobacco, n'agenda n'afuna kadoola. Bw'amala okufuna kadoola ako, ate n'abanga yeetaaga okulya emmere, omwali omuceere. Waliwo ebintu bye twali tutannaba kubanga
tu manufacturinga ne tuddamu technical okubeera dependent era abasuubuzi ne babanga bakola omulimu gw'amaanyi okubanga emmere eyo ebanga etuddira ne batandika okubaako ekintu kye bagenda nga batukolako ne batandika okuddamu buto okubanga baddamu okubanga batukontrolinga mu mpolampola nga ffe tetutegeera ki kye bazzaako, of which ekintu ekyo bw'okitunuulira baddamu ne bakuŋŋaanya ne bateekawo IMF, World Bank ng'erina ebyaffe byejja wano neetusomesa nti bwe olina okubeera mu IMF okufuna akasente ka World Bank ng'abaana bagenda wano, gavumenti ezaatandika wano okuduma ne zigenda ne zijjayo ssente zaali nnyingi, nga abantu bagenda katugambe eggwanga ne lyewola akawumbi kalamba, naye akawumbi kalamba nga bakubuulira nti nno bakuwaddemu ka grace period naddi lw'ogenda okutandika okuba ng'ozisasula. Of course ebintu byaffe ba think tanks baffe wano mu Africa mulimu ebintu bingi nnyo bye batatunuuliranga, ate gavumenti zaffe because of instability abantu abasinga bajja baziyitamu lukwakwayo, buli omu agamba ezo bwe nzifunira mu kisanja kyange anaddako y'anaamanya. Gwe ne bakugamba nti omuntu ogenda kuba ng'osasula busasuzi 8% of that money. Omanyi kye kitegeeza omuntu okubanga asasula miliyoni 8 kati mu economy nga bw'onaatunuulire n'eya Uganda. We baatandikanga okuzisasula era omwaka ogwasooka they defaulted. We badefaultinga nga bali amawanga gali nga gajja nga gasukuma abakugu baabwe ba technocrats nga bajja bakole nammwe mukole structural reforms mu mawanga gammwe such that musobola okuba nga musasula, okusasula nga mukyastrugglinga nabo nga babongerayo nga $500 billion to make sure kiri kigenda kubanga kikola. Now mu system already ba technocrats baabwe bakubuulidde dda how you're going to be handling it. Looni yasooka ekulemye bakwongerako n'egenda okubanga ekuyamba. Kyafuukanga lwafuukanga lugero nga buli kumpi ggwanga litandise kubanga likolera kubanga lisasula busasuzi looni ezo. Kati okutegeera kwaffe kwabanga si kwa waggulu nnyo, ne tukwata buli kimu kyonna. Abo ba technocrats lwakuba abantu ffe abamu tetumanya administrations za government, naye wano mu Africa ogenda okwekanga ng'abantu abo attachment gye batulinako kumbe bye batandise okuinfluencinga the cores eza government. Kikye mutambulirako ddala bajjanga abagenda okubanga bababuulira naye nga babayingiddemu, naye bali abali waggulu ennyo baba tebafaayo kuba basigala bo bakyakola. Kati batandika ate okubanga babawa amagezi, mwongeze ku misolo, abantu abo musobole okubanga musasudde guno omwaka, musobole okubanga mukikwasaganya ekintu. Ogenda okulaba nga temukyasobola kuteeka ddagala mu malwaliro, bwe muba temukyasobola kuteeka malagala mu malwaliro, ekigenda okuva mu kigenda kubeera ki? Mugenda kunoonya buyambi. Kati be babawola sente ze mujja mu misolo tezisobola kubanga mulina okubanga musasula amabanja, of which mugenda kuddayo mubeere dependent ku muntu agenda okubanga abayamba okufuna emmere. Waliwo omukungu omu gwe baabuuzaako okwo ku lutalo lwa Ukraine we lwabeererawo nti mugenda kukola mutya when it comes to food security, n'agamba affe tetulina mutawaana naye obuzibu tugenda kuba tubulina ku Bafirika, like emmere gye bagenda okubanga baleeta mu Africa. On a technical level okiraba nti twali twafuuka dda nti tuli dependent ku bo. Now you are paying the loans and at the same time you cannot tosobola kutuusa ku bantu bo byetaago bye beetaaga ebya bulijjo. Omuntu y'omu yatandika okujja nti agenda kuba kuwa obuyambi, agenda kuwa bino byolaba ebya USAID on technicality, ne bakwata ebintu byaffe buli kimu ne bakubaganya na system, ne tuddayo ne batukolonizinga.
emirimu egibaddemu mu society nga gibuze. Edda abantu bwe bajjanga kuno okumugamba okumutwala ebweru, abantu babakubanga bukubi miggo okubanga babatwala. Naye kyatuuka ekiseera wano temwalabako bantu basaba visa in the late 90s and early 2000s. Senga mwagendako awo ku Parliamentary Avenue mwali tunuulidde abantu bwe balwananga okufuna visa okugenda ebweru. Naye ng'ekikutwala ebweru ogendayo voluntarily kukola ki? Kunoonya mulimu. The modern day slavery nebanga etutuuseeko mu Africa nti ne bw'obanga oyagala okubanga weezuula weerwaneko gwe ng'omuntu tokisobola. Bw'otunuulira kaakati ennyonyi olwaleero ezitikka abaana okubajja wano okubatwala mu mawanga g'Abawarabu bakole emirimu egya bulijjo gino egyaffe egy'okweyiiya obweyiiya, oli atuuna ne kapolitike agende. Nti colonization etulimu abasajja baaseetinga ekintu nti abali mu byenfuna byabasukkako they don't have control, naye ffe tetumanyi. Tulaba bulabi naye ne bafubana okubagamba nti kati ebbanja lye tulina tetugenda kusobola kulisasula okutuuka n'abaana bammwe banaabanga bakuze. Abantu tebasobola kikkiriza era tebasobola kukimanya. Tumulaba bulabi wano nga babyogerako bwogezi and we let it go, but it's there and it's happening and we are enslaved by people who know how things are done. Nabadde ntunulanga balina minerals ze babadde boogerako ne bagamba nti minerals eziri mu Congo, Democratic Republic of Congo ya Zaire, nnyingi zenkana kumpi ebyobugagga ebiri mu Saudi Arabia. Kati nga weebuuza kuffe wano mu Africa ki ekigaana okubanga tusobola okwekolera ebintu byaffe ng'ate Omuwarabu asobola okubanga akikola? Mwebiri. What we lack is strategy and long-term thinking capacity. Okulowooza okwabannamaddala ngenda kubuulira wajje kiraga n'omuddugavu gye kituleetedde okubanga tetwekkiririzaamu ngaffe abantu. Sigamba nti ebyobugagga tetubirina, sigamba nti opportunities tetuzirina, but the way we were set to be right at the bottom. Nti olaba ne bwe bajja wano materials ezigenda okukola ebintu bazijjawo wano ewaffe ne zigenda mu nsi zaabwe. Nti wano ne bw'oba okigambye nti kyamaanyi nnyo mwerwanyeeko nti mwagala kibeerewo, nga bw'olaba wano abaana ne bagamba nti nno bagenda kubanga bakola emmotoka. Wano tebakolerawo mmotoka. The best you can have an assembling farm. Plant nebeerawo awo nga bajja ne bapanga bupanzi mmotoka ne kiggweeraawo. Era bino by'owulira ab'Emakerere baakoze emmotoka, no, tebannabakolako ku mmotoka. Baakozesa ebyuma eChina ne babireeta wano ne basobola okubipanga, of which abayeerwanyeeko nnyo n'agamba nti nno refinery agenda kuba akole tugenda kukola the fuel tugenda kubanga buli kimu tukimalira wano. The best you can do ogenda kuleeta ebyuma, of which n'ebyuma tobikola bw'obireeta wano. Now you can borrow or you can hire. Ate bw'omala okubihayaringa n'oleeta nako ne ba expert abagenda okubanga babikola. We are just designed okubanga tuli wansi. Gwe ekikwewuunyisa amafuta gabeerangawo kye nalabye e Nigeria naye ng'ate baasookanga kugatwala ne bagarifiningira ebweru ne bagaleeta bagakole, naye nga ne Dangote bwe yakiyingiramu still technically nga bakwata omufirika najja n'alwana mufirika munne through the system basobole okumulemesa yo omuzungu ajje akikole. An African is an enemy to another African. Nti buli we tulaba progress tulabawo ekizibu. Era omuntu yenna avaayo ng'alina kyagenda okukola, it will be the fellow African agenda okumukwata amukakanye. Why? Tebaagala muntu ategeera, tebaagala anyone who is progressive. Boddayo
wano Ezayo Lumumba senga ogenda noddeyo n'osoma history ye yatuuka abasajja Abafaransa yali abagoberawo nga yakatwala emyezi 6 ng'amaze okufuuka prime minister olwo nga bagenze mu independence. Ki ekyatuuka ku Lumumba? Within no time he was out. Bamutwala kaguddeyo naye nga technicality ekirimu ogenda kukisanga okiraba nti muddugavu yakirimu. There was someone behind it. Bwe tugenda ku gundi zino IMF ogenda balaga nti ensi wano mu Africa ziri 3 zokka ezitatwalangako bbanja. Twalinamu Botswana, mulimu Eritrea ne mubeeramu ne Egypt. Ensi 3 yali asinga okuwoggana yali Gaddafi. We all know what happened to him. We all know. And how things go down, you will never know. You will never know. Nkugezaako nze kulowooleza kiki ekibaawo ku muntu. Ebyokulya bino bye tulya bisiriyo biki ebyo byonna ebibeera imported. Abantu wano mu Africa ffe tulina ettaka eriri 80% fertile okubanga tubadde tusobola okubeera purely independent. Naye bakitumatiza era nammwe bulijjo gye babagambe base babagamba mugire mwanyi mukole kino babaleetera ebirime ebiri luxurious byoteetaaga byotagenda kulyako leero enkya n'olulala naye babikumatiza dda nti bye biri mu ssente n'ozikwata n'oziweereza eggwanga eriri money wise independent. Bwe babanga bali independent n'obawa $, bw'omala okubawa $, then bo ne bakusukumira emmere ne bagireeta. And weba amabanja gammwe gabasukkako they will encourage you to print more money such that you are paying off. Ate bo bennyini sente ze bakubanja bagenda kubanga bazikubanja muki bazikubanja mu $. We bazikubanja mu $, we bagenda eri ku world market nga bazikwata nga inflation ekuyingiramu. Gwabadde alina okubanga in dollars ogenda kusasula akawumbi kamu bo bennyini be balina right okubanga bagikkakkanya ogenda okukkakkana you are going to pay 1.2 billion. That the trap is so high. It is so high that on a technical level omuntu tagenda kukisobola, but then we are going back to society okubabuuza what is your contribution. Kiki ogenda okukola kati bo ba technocrats bwe babanga tebasobola kubanga bagenda kuba bayamba embeera eyo okubanga eggwaayo. Ki ekituusa ate mu bantu ng'abantu fenga abantu ki ekitutuuseemu? Ogenda okusangira kakiikya ali mu society y'omuddugavu. Society y'omuddugavu first of all bagiteeka yasangibwa nga erina culture yaazo. Bandaze nti e Nigeria abantu boogera ennimi 400. Now 400 languages in one country, you can imagine. Buli muntu yenna gwe bw'olaba Omuganda ng'omusanze somewhere, Omuganda ogenda muwa priority. Kaakati Abayoruba n'abaki we baasisinkananga buli omu alina engeri gy'alabamu munne according to their belonging. Genda wano e Kenya mu bwangu bw'oba oyagala okulaba. Nabagambye eno class y'abantu baagala kumanya bintu at least ebiri higher. Tuve ku bino politics owaffe ow'okuwoggana obuwogganya ebya bulijjo. Bw'otunuulira bw'ogenda e Kenya we batuuka okulonda bakugamba nti nno gundi tugenda kumulonda lwa kubanga eggwanga bwe riti lye libadde lirina chance okubanga litakinga on. The same applies to Nigeria. Bw'ogenda Nigeria nabo otuuka ekiseera nga Abayoruba balina okubanga be bafuga ate eggwanga eddala libe nga lyeriddako balina something rotational, and you see that whatever they do
ebintu ebiri fundamental ebiri ebyamaanyi ebirina okukyusa eggwanga biri determined by culture. Oli n'agamba nti kakati gundi gwe ngenda okulonda because of tribe. Era n'osanga nga abantu abali in that particular tribe bagenda kufuna emirimu not because of merit, no, bagenda kuzifuna because they belong to that privileged tribe eriwo at that given moment. That is one thing. Ekyosanga wano nga kiri mu Africa. Bw'omala okubuuka akaguwa ka tribe, kati abo nabo babeerako we batudde nga balina ebyabwe boogera era agamba bw'olaba munno bw'ati ne bw'ati mulabe, and there are people out there aboogera nga bamatiza abalala. It is bano abantu bali against us, bano bali against us, of which kati wano katugambe oba oli wano Uganda mulimu omuntu gwoba ng'ogenda kuloopa ku poliisi, ogenda kutuna butunuzi Kabira n'ogamba sigenda kumuloopa. At the end of the day there's nothing I can do. Oba afaananya atya because because of the tribe somehow agenda kubeera influential. Now you don't find that in civilized societies. No, you don't. Kati ekyo kye kisookerwako nga gwe omuntu. Kati bw'omala tribe yonga already yabadde dda affecting. Jjukira abantu bano buli we batuula balina ebintu bye boogera nga tribe. Mulimu abantu ababeerawo katugambe kati nga ffe Abaganda mulimu bw'osanga abantu bakulu gye bali eyo nga bali oba akuuma kiggwa ali eyo asamira bakeera eyo ne batuula mu nsozi nga bye bakola. Kati abantu abo bw'obatunuulira they are adding nothing to society, but at the end of the day they need to be fed, they have families, and so babeerawo nga tebalina kye bacontributing to the society wabula okuba nga bagyesigamyeko bwesigami nga bafuuka parasite. That is one factor. Tribe oli n'omuwa omulimu lwakubanga asobola ali ogimuwadde because of tribe, not because of their ability to execute. But why are you doing that? You were conditioned to think nti ono omuntu wo olina kubanga omuyisawo buyisa, no questions asked. Era oli bw'abanga agira kibotoga, how you will never be part of the other team, it has to be this. That is one thing. Ekiddako nga tufunamu akakundi akalala kagenda kubanga kaddiini ne gayiika buli omu yenna nkubulya nze factors eziri muffe Abafirika. Kyova olaba nze olumu abantu bambi bagenda ne banfuna bubi, maybe they bampita okuba nti no, I'm not a believer or anything like that, but I'm just a realist. Njogera not because I attack any religion or anything like that, but the more you try to seek knowledge, the more you feel obliged okubanga obuulirako banno. Kati atakitegeera nakugamba nze abantu tebajja kuntegeera mu time yange, but these videos will be there and zisobola obutabeera za generation eno, naye abalala bajja kubanga bakola ki, bajja kubanga baziraba. Now kati kiri musoose ekya tribe mukirwanyeeko, and then waliwo sector endala nayo. Remember byonna bino ebintu biri imported ate bituuka ekiseera ne bibeerako akakundi, ate byonna be affecting the way we see things, because we see things according to our beliefs. Ali mu kusamira agenda kuba asamira, ali mu ddiini agenda kuba nga ali mu ddiini. Now just imagine omuntu alina weight y'eddiini ng'alina ne weight ya culture, omuteekeko weight y'emisolo, amabanja ga gavumenti, family tukyazaala nnyo wano mu Africa. The normal person, the limitations they have to go through nga bo okubanga akimekinga. Ogenda kukyekanga nga gavumenti nga yo kulwayo already bagikwata dda on a higher level
nga tesobola kwerwanako kubanga ekutuusaako services nebanga ezikuddiza nga gwalina okuzeekoleranga gwe. Kyova olaba abantu mutuuka Najjera, mutuuka wano olaba abantu nga bazimbye amakubo, abazimbye amayumba nga malungi nnyo. But where is the government to do the roads? Abantu bo nga bakoze omulimu gwabwe naye nga government erina weeremererwa somewhere. Nti buli kimu wabeerawo failure, naye is until you try to understand where it comes from. Kakati tulina society ebanja government naye ate neyeerabira nti ne government itself bantu. Kati abantu ne babanga bo tebeetwalira buvunaanyizibwa bwabwe kuyambako the organization egenda okubanga ebayamba okubanga ebatuusaako services ezo. Kakati nga hajajja nga hakugamba naye owaayo okeera otya ku makya n'ogenda mu ssinzizo n'obeerayo n'ovaayo ssaawa 7 n'odda eka ne weebaka n'oddayo n'osaba ekiro. Like, what is your contribution to that? What is your contribution to society? Kubanga olya onywa. Now this is not an attack. Ngezaako nnyo okulwanagana n'abantu such that they can understand nti obuvunaanyizibwa bulina kubanga butandikira mu ffe nga society, nti bwe tulema okukwata obuvunaanyizibwa bwaffe tweteekamu embeera nti there is someone who's coming to save us, and therefore we neglect our responsibility thinking that things will be okay one day. It will be magically done and byonna bye twagala bigenda kuba bitutuuseeko. Kyova olaba mulimu abantu without any shame, any fibre of shame in their bodies, bakeera ku makya n'omusanga nga ali mu sitenseni azannya luddo oba akuba matatu, ku 8 n'atandika okusabiriza 5 oba 10 ali ekikomando. Kati eyo population tugirina mu bungi bwayo. Kino kyonna kyenkuvuga ngenda nkutwala ku confidence and arrogance, nkulage lwaki abantu bo batandika okuimagininga ebintu bye twogera. Era nze ebintu bye njogera Bakaluba abantu bangi nnyo bampise musiru akola bw'ati siri ki ky'ogamba wabula gwe oli ki ky'osuubira kyendi naye tokimanyi. Kakati ne tutandika omwana n'abeeraawo, kati ne mubeeramu akabinja nga we kagenda, let us say Friday, kamaze okusaba nga katuula awo wansi nga bakabuulira nga batuula awo. Those are all hours of non-production. And people who are talking to these people balina power gye babakwatako, which most of the time stops them from thinking. And some of the ideas were taught by people they never met, but they are just carrying it on. Ekiseera kyonna woogezaako okugamba omuntu nti lowooza oba gezaako kiraba in another lens, abamusomesa bamulaga nti nno omwataakinze. That's why n'abakulu wano oba abakulira amadiini, when you disagree with them ku kintu eki, they will rush quickly to tell their congregation that you have attacked the whole idea. So if you fell out with one, say it means that you are falling out with the whole ideology, of which bali bagamba bo they believe so much that they think that thinking is not allowed at all. Now this is Africa. This is Africa. The failure yatandise dda from a technical level. Gwe nange abali ku kyalo bye tutasobola kutegeera ate ne history tetumuyitangamu
kumanya baatutandika batya, wawe baatuleka, era batukwatidde mu katego ki, era abali mu buyinza mabanja batutegenkana ki, gw'okanya kulaba ebintu bingi, ssente, inflation yeeyongedde, mulimu ebintu ffe bye tuteebuuza era bye tutayingiramu. Wabula wano tulwana bulwanyi wano ssente bannange luli nagendanga nengenda nenzijjayo nenkola shopping ya mitwalo 2 nga nzijuza kagundi kakati naye kati tekakyajjula, ogenda n'emitwalo 2 is nothing. No, you don't want to find out. No, you don't. That's why you see ne gavumenti tesobola kubonaabona naawe ng'omuntu nti ekumanyi nti tolowooza. Lwaki ebonaabona n'omuntu atalowooza? Ejja kutuna buto akabinja akatono ak'abantu abalowooza kasobola okufuga eribinja ly'abantu bangi nnyo in numbers abakozesa just emotions. Ekibaawukanako nti they strategize, they think, and so they can manipulate. They can manipulate the information that reaches you. Ne babanga bakola ebyabwe. You cannot demand because you don't know what you are entitled to. Ye mwana owa boda ayita banne 50 ne bagenda ne babawa emitwalo 10. Bwe babawa emitwalo 10 ne basanyuka nnyo ne bayita n'abalala. Bwe bayita abalala ne bakyusa kye bagenda okusalawo lwakuba babawadde emitwalo 10. Ne bakyusa, ayinza okulonda Haji Bakaluba lwakuba amuwadde emitwalo 10 n'amuwa ne t-shirt n'alaba nga muntu we. Babawadde amafuta. Now, ku muntu ategeera okimanyirawo bumanya nti nno nze ali mu control, nsobola okukola kyonna kye njagala. Bwe mba nkuwadde emitwalo 10 kinneetaagisa bwetaagisa liita ey'amafuta ey'F5000 okugireeta after emyezi 3 ne ngiteekako nusu 2 ne gaba nga amafuta ga 15,200. You are not going to object to that. It is a system. N'otandika okuvuga kabbajaajiko n'ovuga kabbajaajiko buli lw'oddayo n'opaakinga bwoti nga ku mitwalo giri 10 gye baakuwadde 2 bagenda babijjako. Buli lunaku ogenda okwekanga ng'ogenda ozzaayo nusu 10,000 oba ng'ozzaayo 2,200 padde mu myezi 6 nga zonna ze baakuwa zazzeeyo. But who in an African setting will sit down and analyze such on that level? Akalo gikozesa ani agenda okutuula analyzing ebintu ebyo ku level efaanana bwetyo? Tekaliiko. Soko mumbuli ani agenda okubanga abyanalizinga. Ffe tuduma budumi. Kyova olaba society ogikwata bukwasi n'otandika kugiwa biki byesobola okulowoozaako, and so n'otandika okubanga ogicontrollinga. Bw'otunuulira America yabadde erwana ku TikTok, bamanyi ki ekisobola okubanga kikolebwa ku bwongo bw'omuntu okusinziira ku ki ekiba kyabayingiza mu bwongo obwo, naye abantu tebakimanyi. Whoever feeds your brain controls you. People need to mind their mental diet. Mulimu abantu kaakati abaafuna dda drug yasooka nejjanga dopamine, yasookanga kujjanga ebasanyusa ne babeera ku mikutu gino ne bagibeerako ne bagiraba gye byaggweera kati baayinoonekadde balina obsession. Dopamine kaakati dopamine yafuuka kotosis. Okubeera ku TikTok agivaako ssaawa 10 za kiro nga ne stress etandise okumuluma yenna nga akooye obwongo abwekizositinze. The thinking has gone so low. It has gone so low. Now,
society bwetandika okubanga etandise okufuuka bwetyo nga ne bw'onaaba oyagala okukola pepa yo AI weeri esobola okubanga egikolera, what is left? The thinking is diminishing. And so abantu abatono abagenda okubanga basobola okubanga barizoninga bagenda kuba bayitamu. Abalala abagenda okubanga bagoberera obugoberezi, abantu bye bakola ebya bulijjo bagenda kusigala nga we bali. Nkugambye omufirika otandise kubonaabona na system eyakolebwa okwaffectinga government yo. That is one thing. You are going to struggle with culture, you are going to struggle with your religion, and then you are going to struggle with family. Mu family zaffe, the setting in Africa, tetubadde na kantu kali ke bayitanga nuclear family. Tubadde na kye bayita extended family. Omanyi sengaawo, omanyi kojjaawo, omanyi jjajjaawo, omanyi mikwano jjajjaawo ne balirwana, of which ebintu byonna by'okola okusalawo okwo ku byo bigenda kwesigama ku bantu abo. Tulina social pressure etali mu bazungu. Abazungu beekutulako omuntu alowooza ekintu kimu, ye bw'akeera nga mu America bw'agenda okukola nga kiwedde. Kati gwe watandise kuva ku ndi Muganda, ndi Musiraamu, kati ndi wa Kikagundi, kati ono mulirwano onugundi, bano bamaama bange ab'effumbe. But the limitation and what we have to deal with is already exhausting. It's already exhausting mu kyo nga kyo. Kati then n'osanga abantu nga babaleetera system n'etandika okubasomesa ng'ebawa essuubi. Mukyalimu abantu ng'oli omulaba alwana nnyo abeere accountant, alwana nnyo abeere engineer. Mulimu ebyaffe bye twakwata naye abantu bagenza okumaliriza ng'ebintu ebyo byonna babirina, but ebintu ebidetermininga obulamu bwabwe bugenda okuwakinga out in the real world bibadde birala nnyo. Kyova olaba nasigala nga ndowooza ng'era nsomesa abantu naye mbagamba nti eno ensi egenda kubeera very open to the students, to the learners, opposed ku bantu abalowooza edda nti nno bo bamanyi. Nkaddamu entandikwa y'obutamanya kulowooza nti buli kimu okimanyi. Omuntu akkiriza nti tamanyi ye muntu agenda okumanya obudde bwonna, and they are always ready to learn and win. Gw'ojokoma okugamba nti already mmanyi, bannange ensi bwe weewa omukisa n'otandika okusoma n'omanya affairs z'ensi nga bwe zitambula on business level, on political level, ebintu socially ebibanga bigenda mu maaso, leave alone bye bakwata ne baba manipulating ne mutuula ku bintu bimu ebikwata obwongo bwammwe, that is politics and sex. Wane waffe mu Uganda kuba emisana ogenda kusanga everyone is obsessed kubanga ekintu ekikwata emotions zo kikubulya kikyogenda okukola. Wane Uganda abantu ng'oyagala okulaba emotions z'omuntu yogera ku politics, of which the whole day will be trending. That is politics. Bw'omaliriza politics ogenda kuddako ddiini ng'olubuziba, it will take over everywhere. Ate bw'oba oyagala okulaba emotions z'omuntu kyogereko. Ekisembayo bwe bunaaziba kati pages zonna mu budde bwe tutuuseemu is becoming a blue movie line. It is sex. Webuze wawe tulowooleza ffe abantu mu ndowooza y'enjawulo. At what point do we do that? Whilst abaana baakedde ku makya
ne bagenda e China bayingidde dda omwana agenda okubanga ali mu manufacturing already bamulaze dda genda otunuulire nursery kindergardens za China biki bye bakola batandise dda okubalaga toilet paper ogizinga bwoti kino okikola bwoti fumes ziyinza okukosa bwe ziti eno ye raw material gye weetaaga from the word go. Waliwo omwami namulaba erinnya ndyerabidde mu Japan. Omusajja oyo yali asomesa abaana okukuba ennanga, okuba violin. Naye mu kukuba violin nga akwata obwana nga bwa myezi 6 nga babumuleetera mu nnyumba ye. Osobola okigugulingako nga nvuddewo. Ne batandika abaana okukuba violin in the background. Ne batandika okuba nga bawuliriza. Abaana okutandika okuba nga abategeera kuwe bati nga balaba abantu bakuba obuntu obwo. Bagamba nti oyo omwami bwe yatuusizanga abaana mu myaka 10 nga mu kuba violin eyo balina kuba mu competition zisembayo kubeera high. Ekyamuleetese ekyo kuba nti nno obwongo bw'omuntu we bugenda nga bukula okubuprogramming nga bubeera bwangu nnyo. Gwe rate gye wakwatirako ebintu by'okozesa mu nsi byali wakati wa mwaka gumu na myaka 12 nga obwongo bwo tebunnaba kujjamu kye tuyita amagezi agasubjecting ebintu ku kikyoba ogambye omuntu. Wali okyegendereza nti omuntu buli lw'omugamba ekintu ng'akuze kyova olaba twabagamba nga mukole ssente nga temunnaweza myaka 4 ng'entondo tezinnaba kuyingira muba olugezigezi olwo olw'okukula. Buli kintu ky'otandika okulowoozaako okirowoozaako mu kukiwakanya, especially new information. Lwa nsonga nti gw'olowooza w'okulidde okutuuka awo you already know. Abantu balina ekizibu bwe tugenda nga twogera bino ebintu. Bagenda ne bagamba nti nno abo abasajja balowooza nti bamanyi nnyo buli kimu bakimanyi. No, nze buli lunaku neeyongera okumanya how little I know. Buli lwe ngenda nga nsoma neeyongera kukakkana kugamba abantu nti simanyi. Level gye ngenda okutuusaako ngenda kuteeka ku katabo ke bayita Councils and Maxima akoogera ku lwaki society teyagala bantu bagezi era abantu ab'obulijjo abantu babanguyirwa abakola ebyokuzannyirira. Is comfort. Mediocrity never put you in discomfort, not at all. It's intelligence and something omuntu kasita akuleeta nga kiquestioninga kikyo believingamu. That's when you get irritated. Yeefuula nti mugezi. Njagala ogenda ofuna akalo Councils and Maxima olabe why societies resent intelligence. Ate kitulimu nga ffe abantu. Kati Omuchina akwata omwana we n'amutuusa mu myaka 12 ng'olredde amanyi kikyayagala okukola. Kati mukwata omuteekerewo owuwo gw'owojja wano mu Africa. Kindergarten abaana bayimbira okumala emyaka egi. Baba Black Sheep bamuyimba okuva mu baby, middle, top. Emyaka gyabwe egi. Bali awo Baba Black Sheep have you any babanga abagenza okuzannya obuzanyi. Teira man. Ate ne bamaliriza ne bakula n'okula nga tebabimanyi. Not being true to ourselves. Na chiche twagala. And by the way, bwe tubanga tubikola abantu balowoleza. You see, I just love it when people see things and they all of a sudden think it's by mistake. It's by mistake. Gundi yachikoze because it's by chance. It's by chance. Yes, you have agents in society who are deliberately teaching you
to forget about your personal responsibility. Bakukakasa buli lunaku nti gwe kiveeko, it will happen. When it happens, mutonzi waffe yasala, just don't be bothered. Buli lw'okwata omuntu n'omuwewulira okutwala obuvunaanyizibwa bwe, ebintu bannaye mu nsi bikaluba, tewali gwe bigendera bulungi. But when you get the right mentorship, you learn how to be consistent, and even when you go down, you know how to fight and come back. Resilience is there, and that is built in character. What would you say to someone who, instead of fighting, standing up and be counted, prefers to think that somehow it will just go? Sigenda kusoma mateeka ga business kubanga bijja kwekola. And those agents mwebali abatukwatira ddala mu biki bye tukkiririzaamu. Omulimu guganye n'omusanga nga alinnye emmotoka agenze Masaka, agenze kolaki, agenze kulima bijja. Abafu bamuyambeko ebintu ebyo bitereere. N'avaayo nalaba Katikkiro wano yakwogeranga n'enkoko ze abadde alina azireseeyo. That is Africa. The environment is not helping us, but even our minds are not helping us at all. Not at all. Not at all. Kakati wakati w'okubeera mu bulamu oba okumanyiira ekya bulijjo, ekitonotono ekyaffe ekya bulijjo, w'ofunira abantu abatandika okukwatako oli n'akukuba ku bwongo n'akugamba naye omanyi, yes, embeera mbi, ngitegedde, embeera mbi, but what can we do about it? Did you go to school? Yes. What did you learn? Wasoma ki? Ky'osoma kaakati kiri applicable, kinaakuyamba, okoze networking, osobola okusoma ku kye bayita branding, bizinensi yo ogiteeseeyo otya. And then we have the factors ezitulimu, of which I'm just talking about beliefs we set, the limitations we set as society. Olina ebintu birungi oyagala kubitunda, onoonya ensi ebirabe, okujja okubidisplayinga, abakwagala ennyo bagenda kukugamba lwaki oteekayo ebintu ebyo okusinziira ku kino ne kino. That is, now this is technicality. Njagala nnyo bannaye tutandika okwebuuza ebintu bino nga bwe teddamu. Anyone who will never question the system that taught them will never rise above the system, will never rise above society limitations. Kati ng'otandika okukweka kiki waali badde oteekayo lwaki lwakuba omuntu yakirabye, and someone is telling you that kyokola kikyamu, bakikuteekedde na mu belief n'ogaana. Naye have you ever gotten mentors? Wali ofunyeeko omuntu gw'ogamba nti naakusomese? Mentoring kwe kunoonya omuntu eyali akozeeko ekintu n'osoma notices ze. Haji Bakaluba bw'aba akoze real estate n'omubuuza watandika otya, kikutwalidde ebbanga ki, era bw'oba otunda psychology ki gw'okozesa
Can we have this discussion? Ekizibu ekituuka mu ffe bwe tuba twagala okutandika okuyiga ate abantu beefuula nti bagezi nnyo. Amagezi g'onkusaba wali badde ogapimira ku results z'otalina. Don't have a fragile ego. Bw'obanga otuuse mu kiseera eky'okuyiga, respect someone who has done something. Be patient, bow down and learn. And learn. Omuntu akugambe tokiteekayo tebagenda kukiraga. Kaakati bwe ntunuulira abantu, mulimu mana abantu benjagala nkuweeko example. Olaba nze naye bakugambye mulimu omuntu gwe baconvincing ennyo, don't show this. Nkulaga beliefs bwe zikola mu bantu. Mulimu abantu katugambe nga Zari yagenda n'atunuulira ba Kardashians, how they do their things. They will show the house. It's got something mentally kyekikola ku muntu gw'atagetinga. Kati obuzibu bwaffe tugenda na society yonna tetumanyi ani gwe tuba tutagetinga. Abantu naye babanga bali miliyoni 45, oyinza okuba weetaagako abantu 100. Kati abantu 100 bw'oba obafunye tofangayo bantu miliyoni 45 kyezikola oba kyezikuvuma. Kati nkuyigiriza kye bayita confidence wano wejjiramu. Kubanga society eva etuzzayo mu kiki etukkiririzaamu nga newe bagituninga. Abantu abatategeera kikigenda mu maaso be bantu abasinga okubeera affected by people who are making it in life. Akonjagala okanotinge. Era be bababuulira nti tolina kukola kino lwa nsonga nti bo tebakikola era tebakyerabira. They don't see it for themselves. Bwajja with that blindness n'atandika ate y'okusomesa ng'alowooza nti no kyayogera kyekituufu. Kyova olaba nkugamba nti in Uganda we are blindly and proudly ignorant. Wosanga omusiru ng'ate mu magezi g'amasiru avuma omuntu ddala omugezi gw'atasobola kuyimirira ku platform naye ng'ali so convinced that kyakola kyekituufu oli ye muguwa ddalu. Ako nsobola okuba waamuuko ka example. Okimanyi nti no society setting wano mu Uganda etugamba nti nno omuntu omugagga alina kubeera very exclusive, alina kubeera awo nga ayogera bitono, alina kubeera awo nga abamanyi bano atokaaka mukyala mumpa amazzi obutunda bwange mbadde temunaba buleeta. Okay, kale balina ke balowooza how it should be done. Kino njagadde kuwa ku example ng'eyange. Now the way Haji Bakaluba does ebintu bye nga bw'abikola, nina vibe ey'okuba nti nali mbaddeko mu nsi eziri exposed and I see how people take things simple but these people are powerful. Bw'ogenda ku Downing Street nalabanga ba minister nga bagenda okuyingirayo, ogenda bagenda MPs we bagenda mu House of Commons nga bavuga obumotoka bu Ford Focus bumotoka butono webuto. Naye wano bw'ojja Uganda n'olaba minister alina okuba nga avuga V8 ng'alina ne motoka mu maaso emuggulire ekkubo. Now you see, in society ng'eyaffe, now they take that to be classy. If you do anything ekitali ku ekyo oba tokiri. When nali mu London omusajja Ken Livingstone nga ye mayor nga alinnya train ne bus okugenda ku mulimu. You need to see how a mayor in a third world country behaves and how he reaches work. Nezireeta Boris Johnson eyajjako Ken, oyo yali avuga kagaali okutuuka ku mulimu, ateekako ka helmet ke mu suuti ye n'agenda. But this is someone presiding over hundreds of millions of pounds economy enzito bwetyo. Kati jangu olabe abaffe aba presiding over
abali ku bbanja n'okulindira grant. Era bagenda okumujja ne bamugamba akagaali olina okukavaako oyingire mu Jagwa tukuweka protection akafaananye bwe kati lwakubanga kati tokyali ggwe, you are a symbol of the nation. It's mindset. Some people are simple because they are confident. Bamanyi ki kye bali. Kati nze bw'oba otunuulira wano, I've been attacked many times. Haji Bakaluba tava ku social media, musajja mugagga. You see, someone is trying to teach you what they have been conditioned to feel. Naye nze ntuula naye ntunuulira abasajja bane nsaba nnyo mutandike get mentors. Mutunuulire abantu abagagga ab'engeri gye beevaako ne bwe bakola ssente zaabwe, because with power you can do, with economic power you can do anything you want. Kendo olabeka video arrogance ya Trump nga bw'omumanyi, olabe Elon Musk bwe yayingidde mu Oval Office n'akaana ke nga bw'ayogera akateese ne wano, the power of economy ekuwa confidence omulala gy'asobola okulowooza nti nno is arrogance, naye oba omaze okwetegeera okutuuka awo. Bill Gates, omusajja eyakasinga okubeera ne longest run spree ey'obugagga mu nsi yonna, bw'ogenda ku TikTok ye ogenda kumusanga ng'akasuka muzira azannya. Now do it in Uganda. Just be simple. Nga bw'olaba aja atambula wano abadde alya bikajjo bye. You see, omuntu kyagenda okusooka agamba oyo ssente zaamutomera alina amaalo. Ke kali ke nagambye nti I'm not what you think I am, but you are what you think I am. Kati ye alina amaalo eyakalaba ate alowooza nti gwe aba alina amaalo. But you have seen life and you have seen how simple it is. You know, you look at Bill Gates, kaseera konna abayambadde kasweta ke, that is, tomulabanga yeetuzze biki, he would do it occasionally. Naye yeetegeera ayambala kyayagadde n'atambula n'agenda. Zuckerberg ogenda musanga mu ka t-shirt ke ate nga tekaliiko kola n'atambula. Now that is class. They say when you reach a room of 20 men and the 20th person is putting on a t-shirt, that is the person with real power. Genda olabe omukulembeze wo byayambala. Gwe kati kakyera ali eno gwatandika. Nange ekisaati ayambala kisimanya alina kimu kyokka kya white. Gwakyogera, no, he has got nothing to prove. He knows what he is. He knows what he is. Value yagimanyi ng'omuntu. Gwoliko bimeka. Genda osoma abasajja abakoze. Teekamu mu Google olwaleero ogambe nti Elon Musk yakakola interviews meka omwaka guno kasookedde nga gutandika. Google is going to tell you. He was talking about politics. He was talking about space. He was talking about his stocks. Yabadde ayogera ku mmotoka ze. And at times ayogera ku normal life. Ng'omuntu. Chamanyi. Amanyi the power of visibility. Power of visibility. Now, this is the world moving on so fast that people are still going on
by what was taught to them by their parents, their uncles, who don't have the results they want in life. They are duplicating what the others did, but mentally they want different results. Bakola bali bye bakola. Ebibagamba conform kola ebya bulijjo bye bakola mmwe temubirabanga ko wano abantu nga bagamba. Nga batandise okwogera n'akugamba nti abagagga tebeeyisa batyo. Nze kyenva njagala oyo Bakaluba maalo aliroko. Ovola banjagala nnyo omugagga gundi. Mugagga gundi yali agiraba ati omugagga gundi tayogera. Emyaka gikyuka. Bati ekizibu kyogenda okusigala nakyo kugaana kukyuka ng'ebiseera bikyuka. Kuwuliriza bantu batalina biki by'olina. Kuwuliriza bantu batalina biki by'olina. Nabadde ndaba Warren Buffett last week, he was talking about marriage. Oyo abadde billionaire ekiseera kyonna ekisinze eky'obulamu bwe. But when you do it in a society like mine, do you know what happens? Lwaki ayogera? Nali mwaga senga yasigalayo nga ayogera ku byakuzimba. Nate kino kyeyayingidde tasobola kubeera buli kimu. Tasobola kubanga yayogera ku bufumbo. Tasobola kubanga yayogera. Tasobola. It's until you expose your brain to human psychology, then you understand that business erina kubanga etambulira ku psychology nowadays. The fact nti ondaba buli kaseera nga nkuli maaso nga njogera ku traumas zo, njogera ku birungi byo, njogera ku bice byatuuse mu bufumbo bwo, I can beautify my image in your heart n'obanga omuntu amanyi n'ogamba nti oyo Haji Bakaluba. By the time I talk about okuzimba, ogenda kubanga omanyi kuba oninako history nti n'omuntu omulala ojja mugamba nti Haji Bakaluba y'oli musajja nanyini molo wali. That is, wakoze dda personal branding yo, wakoze dda omutima ogw'okubanga bakwesiga. Banna bino biyinza okubanga bizibu nga bimenya, but it takes a lot of listening and understanding. Bw'oba obiwakana, genda obeeko ka boutique ko koggulawo oba restaurant yo, oyite Zari omugambe nti jangu ontuulireko wano nga nkaggulawo, olabe sente zagenda okusaba. Nkwegayiridde, olina ensimu ya Bad Black, genda omusabe nti jangu ontuulireko wano, olabe sente zagenda okusaba. Genda oyite Shiraga Shumba omugambe nti jangu wano ngenda kukola kino. Those who know, know. Kati atakimanyi yava gyavudde. Kyenagambye balina factors zaabwe ziri ezisooka ze baba bagamba okujjako ng'oyagala babe nga bakozesa obudde bwonna, but nkubuulira the breakthrough mu bulamu obwaleero bwe tulina, that ogenda kwetaaga okunoonya mentor, ogenda kwetaaga okunoonya okumanya, ogenda kwetaaga okumanya kiki abantu kye batuula ne bawuliriza. Life is a fight for space. Nti buli muntu yenna alwana kubeerawo. Haji Bakaluba kyentandika okusomesa bwe kibanga tekikwatagana n'oli muntu akugamba nti tokola era tolowooza, they would do anything to fight to make me shut up. It's a fight for space. It's a fight for space, and they will resent me for that.
Because what I'm preaching can't be done by them. They don't have that mental ability to go through with it. And so, bakwata ne manipulating abaali badde bakola. Buli lw'oyagala okuba ng'olinga abaddusa okukibajjamu. You become a threat. They fight you back. Bwe kikusanga nga tolina information emala, ky'osanga nga ky'olina mu famire yo, ky'osanga nga kye tulina kati ku social media. Mu social media oba ewammwe mu famire, omuntu bw'ona agenda n'okola ssente, we can call it the curse of success. Mu myoyo gy'abantu olina akantu k'otandika okubateekamu, subtle resentment, naye olinga tamanyi lwaki weeri, tamanyi lwaki akikola. It is subtle. Atandika okukukyawa mu mpola mpola. Era omuntu yenna aba asituka, olina demons z'abantu z'otandika okukosa. Lwaki? Otandika okuba ekifaananyi ky'abantu kye baayagala okubeera nga tebakiri. And so n'otandika okuba ng'obalabisa bubi. Mu kubalabisa obubi, oli gw'osanga ng'agamba ekisajja ekyo kyantama. Naye ng'oba omubuuza kyakukola kitasobola kiteeka inwards. And the group of haters are always there. They are just waiting for the opportunity to raise. And they will come in large numbers to attack. Bakwa attacking, they don't want to know the details, but they know that the opportunity is there. Omugagga bw'obeera ng'otuuka butuusireeti mu kuziika, ekyo kyokka kimuya anti baafuna ssente. Now, baafuna ssente will be the name, will be the reason. Now, that is the curse of success. You lose your right to have an opinion, because anything you do is based on what is good you are carrying. Omuwala omulungi eyalimu obufumbo, kye basooka okumugamba nti oyo obulungi bwamusukkako, bwe baamugaana okutuula awamu. Bw'oba n'erinnya buli kyokola anti yeeyita celebrity. Bw'obeera ng'olina kasente, ate oyo maama alina ssente, alaga it is what you have that will shake people's demons. Nze waliwo n'ababadde bankuba ennaku zino. They even got off the topic and it was all about money and people were telling me how I'm going to get poor, you know. Naye abo abantu nga ebirungi bye mbakoledde tesobola kubijjukira, of which ne baŋŋamba nti naseeredde, nabadde siseeredde. Naye naalibadde naseeredde. Lwaki nkola ebirungi 10 ne mutajjukira, ne nkola ekibi ekimu ne mutakyerabira? That's human nature. N'olaba oli obukambwe gwamujjukiza nti akyowogganya si kyekyo, manyi ki kyowogganira. Kati mu nsi councils and maxima eyogera n'ekugamba people or society resent anything ekishoutinga brighter. Nti abantu bonna okubeerawo bagendanga kukaka oddeyo wajje bafiiringa comfortable. Wenenye ekyo tokyoka, ekyo toddamu kukyogerako, ekyo And when you stand up, you set your tone. N'ogamba kyekino nze kyenzikiririzaamu. People don't want that. It's going to be arrogance. It's going to be arrogance. Era bw'oba nga tolina ggwe bantu bakuwalana, bantu bakubako, you have never stood up for anything. Now, that is not arrogance. It is standing up for what you believe in.
tofaayo kyoli kyakulowooleza kikyokoze. Gw'omanyi bantu bameka babadde baagala okukola ebintu naye nga society ebavuze n'ebibajjako. And by the way, the people who are unfit to tell someone to do something, you'll be amazed by the numbers of people following them. But when you go back and look into their lives, yalibadde talina na muntu gwabuulira yekka kwega yeetaagayo obuyambi. People should mind their mental diet. Africans need to do that. They need to do well when it comes to mental dieting. Omanye tukole exercise like tutandikenga okulowooza. Anyone who tells you nti kino kyenkola tekyetaagamu kulowooza, that is someone you have to run away from. Omuntu akugamba nti kino tekyetaagamu kulowooza, I'm telling you as an African brother, please run away from them. Tewaliiwo kintu kyonna kitaliimu kulowooza. Tebakulimba. Tekiriiyo. Gweddeyo kitunulyo olaba oba watandikira okukimanya tewaliwo biza bikikyukamu. The only reason mwe tebabawangako mental ability to let you know that you can be part players mu kukikyusa. All you do is to play catch up. Abafirika tetwekkirizangamu that will ever lead in anything. Never. Nenzija wano nenjogera abazungu kye batannaba kukola. It will be the fellow Africans to put me down. How dare you think like that? What can you base it on? Tetulina kubanga tulowooza. Tetulina. Yoyo muddugavu. Omuntu agenda okusembayo ku appreciatinga. Even when you are genius, ye muntu akuli ddala okumpi. Nyinza okubayita wano ne mbagamba we are going to talk about business. Tugenda kuyiriba tutya mu Kampala. Nalabye wano omwaganya. And Ugandans who want jobs, who want to find out how things are done will never turn up. But when you call Vusi from South Africa, who doesn't know okuyiriba mu kikuubo okola otya wane emisolo bagitwala batya, they will come in large numbers. Why? They will never believe in their own. It's not because they don't know your ability. I'm talking about you. It's not that they do not know your ability, but they resent you. Ng'omuntu olina olugezigezi oba byokola biri anda. Omufirika buli omu agenda kumwandamininga. Nti ne bw'anaakola kopa ne bw'anaakola ki banaabitwala banaamalanga okukola emmotoka. You always be at the bottom bakikola, and they designed it peacefully that yours will always be a dumping site. We bazivuga ne zikaddiwa zogenda ku be forward. Zogenda ku auto traders enkadde n'ogula n'oleeta wano. Naye nga material atandikira wammwe. Those levels of thinking will never raise. Anyone who wants to think will be a threat. Agenda kubeera threat ku system y'abali gye basetinga enkadde. When you gather a lot of knowledge, you will know how easy it is for those who understand to manipulate. To manipulate. Yes. Abantu bakyalinda miracles happening. Tenabadde mbasomesaako Maxima kye yayogera. Intelligence forces them to confront something deeply unsettling in their own limitations. Bw'oyogera ku bintu nga bya ddala nga gyebiri ofoosinga omuntu okubanga alina okwaŋŋanga ekyo kyatya munda ye kye yeeteekako nti takisobola. And this brings unspoken judgment. At times
it causes open hostility. Omuntu ayanguwa mangu okujajinga, and that superior intellect, its own existence becomes a catalyst for envy. Wotandika okugamba omuntu tukole kino, tukole kiri, tukole kino, somehow atandika okwetamwa. Obujja buli bujja. Nga bw'olaba omukyala omulungi bw'ajja n'ayingira ewali abakyala. Abakyala abasinga ogenda okweraba amutudde okumye abeera uncomfortable. Era nga bw'aba mulungi nnyo kaalaala nga yatudde dda, abantu we bamutuukako ng'alina w'atudde, they will run away nga tebaagala kumutuula kumpi. This is psychological. Omuntu alina okukirowoozaako nnyo to understand it. The reason as to why tebaagala kumutuula kumpi, it is going to cause a situation where you have to compare. Tolabangako metroni nga batambula n'omugole ne baga neno omugole naye bannaaga akoze atya, kyekyamulonzezza gundi, gundi amusinga obulungi. Is there mu bantu. It's comparison. Si kugamba senga tuyiga okutegeera ebintu tusobola okubitwala mu bulungi bwabyo. Era kyova olaba ffe tulina hostility bwe tubanga tusomesa ebintu. Era abo abagaana abantu mentally to grow, to develop, be batandika okubagamba lwaki mumuwuliriza oyo motivational speaker. Kuka ebyenjogera si bya time eno. Si bya time eno by'abalala abagenda okuddawo. And bw'ogezaako to reason, the first thing someone who doesn't think does is to become hostile. W'olaba omuntu nga atandise okuvuma, manya nti nno their ability to reason is not there. Akimanyi tasobola ku reasoninga. And so they turn to hostility. Whatever motivational speaker mutuge. It is hostility. Why? You don't have to do anything to them. You are just enlightening something in them that they have to do, and it will shake. It will affect their fragile ego. And the brighter you shine, the dark you cast the shadow. Gy'okoma okugenda waggulu. Yes, nakwogedde bulungi. Let us just open our minds. Genda olabe video ezizzaamu abantu amaanyi, ezibabuulira ki ekyokukola mu societies endala, and go read the comments about it. It's welcoming. Those are not broken societies. Those are hopeful societies. Ezigamba tukoze tutya. Intelligence highlights what others wish to ignore. Otugamba nti bisoboka no bagize bati gundi bamugjeeko emisolo, gundi yagize bwati yatandise business ya gundi yagwa, and people prefer to live in such a life. But we can change the coin. Waliwo abantu abali ku ludda olulala abakimakinga, yes, batono. Wetwagala okumanya lwaki. Yes, onakyogedde bulungi agaye nti baagala okubeera mu ddinaayo. Baagala okubeera mu ddinaayo. If you want to do business, first of all, believe that you can do it. It doesn't matter where you are. You say, oh, I like the confidence I have. And people at times call it arrogance. Thank you so much. That is according to you. Nze omwaka ogwaggwa nagenda nasomesa mu mizikiti gyali ebiri
ku Africana nasomesa emirundi gye simanyi nga nsomesa abasiraamu. Nasomesaako mu chaachi emirundi 2 ne ngenda mu chaachi y'e Nabitala ku parish. Nina abavubuka bange bentrainingawo bali abavubuka 28 era nabagulya ne tickets ne bajja okulaba show ya It's Possible eyali ku Africa eyali ku Serena. Mind you that ticket yali ya mitwalo 15 buli muntu, but these were Catholics and I'm a Muslim. That is how I see the world. Nina abakyala b'ekirekaano ndowooza bali gurupu nga y'abantu 30. Naye abakyala abo ndowooza mulimu abasiraamu nga 4. When I see them, I see mothers. What they believe is none of my business. But I feel good bwe nsangamu omusiraamu n'antoolera salaamu. That is how I see this world. And I think it's the best way to do things. Not limiting my services according to my belief, my culture. Because I've read and understood how that limits society. And there are people every day who are preaching ku bantu okulowooza in terms of hate. Bw'ogaana okukikkiririzaamu, then you become a problem to them. They will go out, they send the information, oh, this is against. I'm not against any belief. I'm here for humanity. And I think we should see ourselves as human beings before other divisions. Ensi ezaakulaakulana bwe ziti bwe ziraba. Bwe ziti bwe ziraba. Byonna bye tugenda okukola tutandika okubikola tuyisengawo abantu betukozesa based on merit, okusinziira ku busobozi bwabwe. Bw'oba oyagala okutandika bizinensi, ngenda kugamba olwaleero get a mentor. Polish your attitude. Polish your attitude. They are going to tell you that it's not possible. Tekigenda nze naseka n'okuseka, waliwo abantu abanteeka mu sound nti tebisoboka gwengane. Nze asiba bagamba nti it's possible. That's why I tell you people interpret information according to how they feel about you. How they feel about you, not the information you are giving. Munsi gye tutambuliramu, bw'obanga oyagala okuyimirira okole by'okoze, take heart. The path for brilliance is lonely. Oluguudo lwe tugenda okutambuliramu teri muntu agenda kubanga alutegeera ngera alukkiririzaamu, but it is transformative. Lukyusa. Waliwo abanda banga nkoze byenkola bagamba yo yafa ki, yalibadde wuwe ng'atudde. No, you don't know how big my dream is. What if this is just the beginning? Ani akubuulira nti no kaakati awo okomye? Those are limitations. Abantu bakoze balina biliyoni za ssente nga nange nkeera ku makya. Nga nkeera ku makya nga ngamba nti nina sirina kye nnina. Sirina kye nnina. The ultimate is isolation of the intelligent. It's not that they did not understand you. They resent them for their existence. They are celebrated when they die. To rise above ordinary is to risk being cast out. A sacrifice only the strong can endure. Okubeera ow'enjawulo, otandika okweteeka mu mbeera abantu gye bagenda okulaba ng'omugu w'eddalu, ng'era omuntu omusiru. Naye ogwo gwe muwendo gw'olina okusasulira
okubanga okifuna. Bameka abakyagala? Bameka abakyagala? To be well liked, one must wear a skin of simplest beast. Mediocrity doesn't challenge, it comforts and protects ego over progress. Ebintu ebya bulijjo eby'okusekerera, politics, kweyambula, kuwemula, tebirina gwe bishakinga ng'omuntu. Wabula biwa buwi comfort eri abantu. Era ky'ovola abantu babikwata ne babikuteekako ne bibanga bibasingira okubanga beeyongerayo mu bulamu bwabwe. It's okay. Stand up and be crazy. Abantu bakutunuulire nga yes obikola nga tebibakolera makulu. Si byabwe ku making amakulu. Get mentors. Yes, ono agambye your attitude determines the level of your achievement. Yes, Rose, thank you so much. Kyoyogedde kinkoledde. Actually, it's on that note kwe ngenda okubasiibulira. Mbategeeze nti nno gwe ng'omuntu ky'oba omanya attitude yo yegenda okubanga egenda okuyamba okukola biki by'oyagadde. Bwabanga waliwo omuntu agenda okugamba nti togenda kukikola, yes, it's fine. Kyusa bukyusa attitude. Kyusa bukyusa attitude gwe ng'omuntu okimanye nti no tekigenda mukolera makulu. Bwe kiba tekigenda mukolera makulu, fine and good. It's yours. It's yours to go there and get. Bw'oba osomye ng'olina ebintu by'otegedde abalala bye batategedde, that is fine. Tobasuubira kubanga bagenda kubanga babitegeera. Obadde gy'obadde. Otuuka ewammwe buli muntu yenna akulabanga bw'obadde. Let me tell you, the cost of success is being misunderstood by everyone. Buli kyoyogera bagenda kuba balina kye bakisubjectingako. That's fine. That's fine. Let them think so. Buli kyoyogera bagenda kuba bakiteeka ku ekyo. Let it be like that. Ogenda kutandikawo business yo, buli muntu akugambe togenda kisobola, kigenda kubeera bwe. Some people want it, but they don't have the audacity to go there and face it. Please get mentors. Funa abantu abagenda okuyigiriza how things are done. Bona abo ogenda kulinda, ng'ogenda kulinda abantu kubanga bategeera kiki ogenda kukola. Trust me, tuli mu society. Saagala kukozesa kigambo nti abantu nga basiru, naye abantu nga tebamanyi kikiddako. Kati bw'ona alekanga opinions zaabwe okubanga zimataringa, ogenda kuba ofudde. Nze ndi wendi, nsoma buli lunaku. Neeyongera okusoma, nkugambe gye neeyongera okubanga nsoma, gye ngenda mmanya ekitono kye mmanyi. Tobeeraawo n'olowooza nti no watuuka wategeera buli kimu. No. It doesn't work like that. Waliwo ebintu bingi nnyo by'otamanyi. Stand up and be counted. Stand up and be counted. Bakugambe nti oli mulalu, yes, as long as it is making results. That is it. Ekintu kyonna bw'okiraba nga kimakingira abalala amakulu, manya nti nno ky'oliko kya bulijjo. Kiteeke mu mbeera nga tekitegeerekeka. Bakuvume ky'oba omanya. Abantu buli wabalabanga okola ekintu ng'ekintu kivuddemu nga kya muzinzi, people are going to fight you. People are going to resent you. They are resenting you for no reason. They are resenting you simply because you are going high. You raise high. You don't look back. Where you go is going to be lonely, but it's going to be quality. It's going to be quality. Chovola bafetukeera ku macha kiro n'oluddako ne luli. The numbers are going low, yes, but the quality is going high. We don't do things according to people's feelings about what we do. Ebintu tubikola okusinziira ku kiki tulaba ekivaamu. Naawe kyoliko era ky'oba ogenderako. It's not arrogance. It is confidence. Omuntu kyagenda okusooka okukola kugezaako kukuba confidence yo. Buli kyogezaako okukola agenda kujjukiza, agenda kugezaako okukomparinga n'abantu abalala. Olaba ne bw'ogula akamotoka k'obadde tolina, bw'oba okacelebrating oli agenda kugamba ocelebratinga ky'abaana bano bavuza amamotoka. Twagala gwayogera olina emmotoka mmeka? Lwaki toleka? Why are you taking out someone's shine? Bw'oba olina ky'oyagala okukola, if it is making the results come, please stay in there. Be consistent. Some of the people who are counseling you shouldn't be doing this. Kola kino. Some of them bakyogera from a jealous point of view. Nze mbadde wanga antunuulira, and I've seen it. I've seen times
wentuukira ddala okulaba nga ntuusa ekiseera eky'okugwa ensinga enkubye. The people who were supposed to be protecting me, I've seen them go against me. Video ezange zenkola bulijjo ezirimu success, they never share. Tebazikasukangako wa muntu mulala kumuga nti Haji Bakaluba abadde London, Haji Bakaluba abadde Canada, abadde mu America, abantu bazze bamwaniriza, abadde mu Serena, abantu bazze ne bamuwuliriza. Yes, this is how homeboy he has done it. They never share such. But when the videos come out, nga Haji alina be yavumye, waliwo abagamba bagenda mupotinga down, waliwo kye yakoze, they will share it, and it will be your own people. It will be people close to you. Why? They have always harbored that resentment. It's time for you to go down. Does that surprise you? No, it doesn't. It doesn't surprise me kubanga nkisuubira omuntu gy'ogenda okoma okulinnya ate ne level z'ebizibu gye zeeyongera kuba the more attacks you will be getting. Be positive about what you believe. Naye togenda kikola is until you go crazy. Nga bw'olaba Haji Bakaluba wa going crazy. Kera kumakya ne bamuvuma kisiru tetumanyi ti yes kyovuma obusiru buli lunaku kiwekinga up ne bakiraba ate ne kiddayo ne kikola year after year n'abanga alaba results. Abantu abakuli okumpi be bagenda okubanga bakubuulya how you don't deserve it, how it should be done. Lwaki ombuulya how it should be done nga gwe tokikola? Lwaki ombuulya how it should be done? Lwaki ombuulya wowe nnina okulekeraawo? Twatandikirawo agreement ey'okugamba nti wano wengenda okulekeraawo. Come on, be counted. Omuntu agenda kukwata akujjemu self-esteem all in guise that you are arrogant. No, if someone does not know your story, they shouldn't be the ones to tell you how you should mold your story. No, they shouldn't. It's a pen and paper. Ebiri before you is your story and you have to write it. Bobo going down, they'll be the same people abakuteekayo wansi. Don't think that they're happy because you're rising. Some of them are working with you simply because they know that you are unbeatable. Bakugezaako bakulaba tolina gy'olaga. And that's life. That's life. Nze benkolagana nabo omwaka guno si benkolagana nabo n'omwaka oguddako. Why? People they come bagezaako okukolagana naawe not because they want. They have no choice. Because you are winning. When the resentment is too much, they will go. Kati gwogezaako okulwana weegombaani maanyi kige bakuteekamu. Abantu buli kaseera bagenda kuba bakubulya ekyo otasobola kukola. Not in my eyes. Everything is doable. You can call me a motivational speaker, but I have seen it and it has worked for me. And for those few who have believed in me, babirabyeko ebyabwe abanneetoolodde betumentalinze nabo mbadde ne groups ezibikoze. It's not a matter of sitting down and praying about it. It's a matter of showing up. It's a matter of knowing it and looking for someone you can work with. Kuba buli kimu togenda kyemalira ng'omu. Naye tebali muntu agenda kukkiririzaamu nga tolina confidence. Teri muntu agenda kukkiririzaamu nga toli reliable. Teri muntu agenda kukkirizaamu ng'olina questioned integrity. Ebyo tebimatalinga ne bwona byogera okwenkana ki. We don't pray about such, but we just be. We just be. That's how we get the results. Make your enemies look. Make those who doubt you look. Every day, as they see you prosper, as they see your name everywhere, as they see your name on all TVs, newspapers, and they are sharing you, they are shouting your name. They are shouting your name in their WhatsApp groups. Why? Kubanga was standing up to be counted. Nze sitya nkitomeranga wekiri. Dero obulamu bulungi enkya tebuli. That is the cost of success. Dero bakuvuma enkya tebagenda kuvuma. Yes, I don't care about their opinion. Why should I care about their opinion when I have kids to feed? When I have dreams to fulfill? Come on. Why would you? Why would you? Omuntu atamanyi na kyanaalya leero ne kyagenda kulya nkya tamanyi obulamu bwe bugenda kubeera butya. Abeera atanga ya determining how you are making your decisions. Come on. Come on. Muleka kuvume tekitegeera nali simanyi tinabagagga bwa sente kyogera nnyo kikola. Yes, as long as you know what you are doing. Abasajja bakulagadde ekintu kyofuna mu kubeera visible. Go out there, look for it, show it.
yes omulala ajja kinterpretinga bubwe yeeraga lwakuba yafuna kino yes gwokimanyi you are doing it to get comfort mu bantu abagenda okuwa sente. They take you as someone who has an address, someone who has money. For someone who doesn't understand what that does to the customer, you don't have time to explain it. Togezaako kunyonnyola muntu atategeera kikyategeera agayita amalala. No, yes, amalala lwaki bw'oba okola ebirungi tabyogerako? Come on. People want to put you down all in the guise of knowing what is better for you. But no one knows what is better for you but you. It's your dream. It's your dream. Otherwise, you're going to see others prosper. And you're always going to be lagging behind. You are going to be lagging behind. Well, those they call arrogant are going ahead. Leka ebintu ebya society bireme kuputinganga wansi. Come on. Kino temulina kukikola, kino bakigaana. Have a brain to cross check. Question the system that taught you. It's not arrogance, it's growth. It is growth. Sikugamba nti totegera kyo. Oh my goodness. Whom are you talking to? On whose drum beats are you marching on? Wakati w'okutambula buli muntu yenna gw'osanga manya nti nno or adjusting to their pace. Are they slow or are they quick? Do they make you question your entire existence? Do they force you to think or they want you to feel comfortable? If you're such a person, then you're not my type. Abaagala okubeera extraordinary, they are following me. Just follow me. See how I've been abused, but still I stand up and I go for what I believe in. Why? Because I understood society and I knew how confused they are. I'm not letting their confusion affect me. Why do you let it affect you? Noonya business yo nga teweebuuza ku muntu atakolanga business, weebuuze ku abo ababikoze. Tobawalana, basemberere. Bw'aba alina ekirungi musiimireko, tekuba kweraga, naye bw'onaakifuna ky'ojja okukola. Ogamba omuntu nti yeeraga, naye gwe osobola buli lwalya ku mmere ya KFC wakikuba ebifaananyi n'okiteeka everywhere. Why? Naawe weeraga, naye at the moment ky'osobola okweraza KFC era ogiteese buli wamu. Simple. We all do it, but we all do it at our levels. Life is for living, not for the dead. And those who are preaching death, not for me. I'm preaching life. I'm preaching life for those who understand life and how to live it. Mbadduseeko. Mbaagala mukole. Mbaagala tusisinkane nga tulina eby'omuzinzi bye tukola. If you want to follow me, if you want to talk to me in terms of mentorship, I'm here. I'm here and I'm still standing. The enemies will come. The enemies will go. Why? They have no agenda. They are just directed by hate. And for me, I have a dream and I'm living my dream and no one is going to stop me. And no one should stop you. Ciao. Mbaagala nnyo mweraba. Aksam bansiibulire tujja kubaddamu olulala. Mwebale nnyo mbaluyisizzaawo kansuubire nti mulina kye muyizeemu. Mubeereeko mungoberere ku Bakaluba Property Services Facebook and YouTube. Ku TikTok ndiko nga Haji Bakaluba. Mbaagala nnyo mwebale nnyo. Ebirungi nja kubireeta nga bitonotono naye bijja kubanga weebiri. Nze nabagambye mbaleetera quality. Ate kyenjogera kyenkola tunuulira bwe mpita mu muyaga ate nga nja kubeerawo lwansonga nti nno teri akuba character nga talina character. Some people are guided just by hate. I'm guided by principles and dreams. Bwe njagala obeere. Right mentorship is not arrogance. It's confidence. Mweraba.